Okay, today we learn biology grade 11 part 2. What are the stages of aerobic respiration of glucose? Yeroo darbee akkuma laallee aerobic respiration keessaa stagein garaagaraa jiru jenneerra. Stage kana har'a kan ilaallu aerobic respiration of glucose. Look this one. There are 4 stages in the aerobic respiration of glucose. Aerobic respiration of glucose keessaa stage meeqa jira jedha? Stage 4. 4 stages of aerobic respiration of glucose. These are stageonni kunis eenyufaati? The first one glycolysis, the second link reaction, the third Krebs cycle, the fourth electron transport chain and the chemiosmosis kan jedhu stage kana arfantu aerobic respiration of glucose keessa jira. Let's look one by one. Tokko tokkoon yeroo ilaallu the first step is glycolysis. Glycolysis means literally it is glucose what? Glucose splitting. Glycolysis jechuun literally jechuun akka literally kan beeknuun maal jechuudha? Splitting sugar jechuudha. Splitting sugar jechuun sukkaara yookaan immoo shugarii adda adda baasu split gochuudha jechuudha. So glucose means glucose splitting. It is the first stage of cellular respiration. Respiration yookaan immoo cellular respiration keessatti maalidha? First stage in glycolysis. Glycolysis is the first stage of cellular respiration. Yeroo tokko tokko hin gaafatu qormaata irratti. It takes place in cytoplasma or cytosol of a cell. Look this one. Don't forget these two things. These two things is the important one. It is the first stage of cellular respiration and it takes place in cytoplasma. Eessa keessatti kan raawwatudha? Cytoplasma seelii keessatti kan raawwatudha. So glycolysis stage kana arfan keessaa isaan kun sadan link reaction, Krebs cycle, electron transport chain and chemiosmosis maal keessatti raawwatu? Mitochondria. Mitochondria inner ta'uu danda'a, cristee ta'uu danda'a. Isaan kun booddee ilaallaa. Garuu sadan isaanii maal keettidha? Mitochondria keettidha. Glycolysis the only glycolysin eessatti raawwata? Cytoplasma keetti raawwata inni jechuudha glycolysin. So maaliif akka ta'e glycolysin maaliif cytoplasma qofa keetti akka raawwatu booddee ilaallaa. Glycolysis it is a process of an aerobically breakdown of carbon 6 glucose molecules into 2 carbon 3 molecules. Look this one. Anaerobically. Gaafa look anaerobically. Staging kuni aerobic respiration of glucose jenneerra. Glycolysis karaman. Garuu stage kana jala haa ta'u iyyuu malee jarreen kana hunda keessaa kan oksijiinii malee raawwatu eenyudha? Glycolysidha. Kanaafidha asitti anaerobically kan jedhu. So it is a process of anaerobically breakdown of what? Carbon 6 glucose. Gulukoosii abbaa kaarbenii 6 asitti akkuma agartan gulukoosii abbaa kaarbenii 6 maal kan godhu? Molecules into what? Into 2 carbon 3 molecules. Molecuulii abbaa kaarbenii 3 lamatti. Look molecuulii abbaa kaarbenii 3 kanadha. So kun molecuulii tokkittiidha. So abbaa kaarbenii 3 lama jechuun kanadha jechuudha. So kanaafidha 2C3 kan jedhe molecuulii abbaa kaarbenii 3 lamatti eenyudha inni maqaan isaa? Pyruvate kan jennu. Pyruvate kan jennu look pyruvate lamatti kan nu cabsu processii kana jettudha jechuudha. Glycolysis jettudha jechuudha. It is the process of anaerobically breakdown of carbon 6 glucose molecules into 2 carbon 3 molecules. Kaarbenii abbaa 6 glukoosii kan jennee beeknuun sana maalitti jijjiira? Kaarbenii molecuulii abbaa kaarbenii 3 lamatti nu jijjiira jechuudha. Glycolysis has 2 steps. Glycolysis has 2 phases and 10 steps. Steppii 10 qaba, phase immoo 2 qaba. Phase jechuun look the first phase is ATP utilized stage. This one it is ATP utilized stage and glucose converted to 2G3P.
2G3P kan jijjiiramu gulukooziin kan inni 2,3-GP jechuun glyceraldehyde phosphate jechuudha. Inni kun glyceraldehyde phosphate itti jijjiirama stage jalqaba irratti. Na ATP utilized stage kana jechuun ATP fayyadamaa jechuudha stage jalqaba. The second stage is ATP production phase. Look the difference between this. This is utilized stage, this is production stage. Kana maal akka ta'e booddee isinii galaa deema. Kana jechuun glyceraldehyde phosphate kun immoo maaltu jijjiirama? Pyruvate jijjiirama jechuudha stage isa lammaffaa irratti. So glycolysis keessatti stage gurguddaa lamatu jira. The first stage is ATP utilized stage. The second stage is ATP production phase. Okay. Glucose does not enter into mitochondrial membrane. Glucoziin maaliif mitochondrial membrane hin seenu kan jedhu sababoota isaan kana ilaallaa jechuudha. Dura maal jedhee stageota arfan sana keessaa glycolysis, the link reaction, Krebs cycle, electron transport chain and chemiosmosis keessaa kan cytoplasmaa keessatti raawwatu eenyudhaan jedhee glycolysis qofadhaan jedhe. Isaan kaan garuu eessatti raawwatu? Mitochondriyaa keessatti raawwatu. Maaliifidha? Glycolysisiin kan inni mitochondriyaa keessatti hin raawwanneef kan jedhu deebiin isaan kanadha jechuudha. Sababni isaa jedhe because of it is medium sized and not lipid soluble. Look, molecules nuti qabnu glycolysis keessatti, glycolysis jechuun maal jechuudha? Glucose splitting jechuudha jenneera. So molecules nuti qabnu eenyudha? Glucose. Glucosein immoo medium sized ta'ee not lipid soluble. Kanaafuu mitochondrial membrane seenuu hin danda'u. Maaliif? Saayiziin isaa guddaa waan ta'eef. Glucosein saayiziin isaa guddaa waan ta'eef lipid soluble waan hin taaneef mitochondrial membrane seenuu hin danda'u. This is the first case. The second case is there is no carrier protein to transport glucose across membrane. Erga lipid soluble miti ta'e, erga saayiziin isaas xiqqaa miti ta'eetii carrier proteiniin kan glucose kana baatee membrane mitochondrial ceesisu jiraachuu qaba. Garuu no carrier protein. Carrier protein waan hin jirreef kunis ta'uu hin dandeenye. But jedhasitti pyruvate and the coenzyme can enter mitochondrial membrane. Amma steepii lammaffaa irratti kan ganaa ilaallu the link reaction kan jennu dhumarra amma steepii glycolysis kana irratti dhumarra kan uumamu eenyudha? Pyruvateedha. Pyruvateen kun immoo maalla? Pyruvateen kun mitochondrial membrane seenuu ni danda'a xiqqoodha waan ta'eef. Abbaa kaarbonii 3 ishee xiqqoodha waan ta'eef mitochondrial membrane seenuu ni danda'a. Kanaafidha steepii kanarraa kaasee kan jiran mitochondria keessatti kan raawwatanii jechuudha. Don't forget this one. Okay, the following reactions take place in glycolysis. Steepii 10 qaba jenneerra. There is 10 steps in glycolysis that are catalyzed by different enzymes. Enzyme garaagaraatu maal godha? Catalyze godha steepii kurnanuu jechuudha. So maal faatu raawwata glycolysis keessatti? The first one, in phosphorylation process, glucose jalqaba molecular nuti qabnu glucoseedha. Glucose converted to another carbon 6 sugar, fructose. Fructose 1,6 biphosphate. Don't forget this one. Jalqaba steepii glycolysis keessatti glucose maalitti jijjiirama? Dhumarra jenneerra pyruvateetti jijjiirama jenneerra. Pyruvateen kun garuu directly glucose irraa kan jijjiirame ta'uu hin ta'in steepii 10 keessa darbeet. Jalqaba glucose maal ta'a? Abbaa kaarbonii 6 kan bira. Glucoseinis kaarbonii 6, fructoseinis kaarbonii 6. Fructose 1,6 biphosphate maal ta'a? Jijjiirama jalqaba. Then fructose 1,6 biphosphate split into carbon 3 sugar glyceraldehyde phosphate. G3P kan jennu carbon 3 glyceraldehyde phosphate meeqatti jedha? 2 molecule of glyceraldehyde phosphate itti jijjiirama. Fructose 1,6 biphosphate. Then maaltu ta'a? Each glyceraldehyde phosphate converted to pyruvate. Glyceraldehyde G3P kan jennu glyceraldehyde meeqatu uumame jenne? 2tu uumame jenne. 2. So lamaan isaaniiyyuu maaltu jijjiiramu? Pyruvate itti jijjiiramu. Tokkoon ishii pyruvate tokkotti,
lamaan isaa immoo pyruvate lamatti jijjiirama jechuudha glyceraldehyde kun. So 2 ATP molecules used up to make glucose more active. Glukoozii moolaakiilii nuti qabnu glukooziidha jalqaba jenneerra. Glukoozii sana active gochuudhaaf immoo ATP lama fayyadamne 2 ATP molecules. So end product of glycolysis per glucose moleculein maal ta'are? Glukoozii tokkorraa productii maal argan? Jalqaba 4 total ATP molecule by substrate level phosphorylation. Totally kan nuti arganne 4 total ATP molecule argan. Garuu amma akkuma ilaalle asitti maal jenne 2 ATP molecules used to make up glucose more active. Glucose sana active gochuudhaaf lama fayyadamneera. So meeqannu hafe totally afur arganne lama gaafa irraa 2 ATP molecule. 2 ATP used to activate glucose and 2 net ATP gain. Kan nuti arganne walumaa gala meeqa jechuudha? Nettiin nuti arganne nettii isaa tola lama ATP lama arganne jechuudha. 2 net ATP gain. And 2 pyruvate molecule lama 2 reduced NAD jechuun NAD H. So this is plus injira. This is 2 reduced NAD. 2 molecule of reduced NAD arganneera jechuudha. Then pyruvate and coenzyme enter mitochondrial membrane. Pyruvate lamaan nuti argannee fi coenzyme jechuun ishee kanadha. Reduced NAD kana jechuudha coenzyme. So lamaan isaanii kun maal seenuu danda'udha? Mitochondrial membrane seenuu danda'u jedha. Main stages of glycolysis isuma malaallee fakkiidhaanii jalqaba glukoosii ture jedha. Sana booda glukoosiin ATP molecuule lamaan nyaatame glucose phosphate jijjiirame abbaa kaarbonii ja'a. Then fructose biphosphate jijjiirame fructose biphosphate GP lamatti jijjiirame glyceraldehyde phosphate lamatti isaan immoo pyruvate tokkotti jijjiiramanii kana ibsuudhaafidha. Summary of overall reaction of glycolysis. Glycolysis keetti glukoosiin jira 2 molecule of ATP kan jalqaba fayyadamne 4 ADP 2 PI 2 NAD isaan kun walitti dhufanii result isaan kana nuuf kennu jechuudha. Look this one, there is no carbon dioxide here. Carbon dioxide hin jiru. Okay, link reaction kan jennu immoo steepii lammaffaadha jechuudha. Steepii lammaffaan aerobic respiration maal jedhama? Link reaction. It acts as a transition or link step between glycolysis and Krebs cycle. Krebs cycle jechuun the third stage dha. Glycolysis the first dha. So isaan kana gidduu akka maalitti hojjeta? Linkiitti yookaan akka wal qabsiistu akka transition'itti fayyada jechuudha. Act as a transition or link step between glycolysis and the Krebs cycle. It takes place in fluid matrix of mitochondria. You see, inni jalqaba ilaalle glycolysiin eessatti raawwatame jenneerra saayitoopilaazmaa keessatti raawwatame jenneerra. Link reaction garuu eessattidha? Mitochondria keessatti raawwatame. Don't forget, mitochondria isa kam? Fluid matrix of mitochondria. It takes place in fluid matrix of mitochondria and involves aerobic process. Inni kuni oxygenii barbaada. Aerobic process dha jechuudha. Then pyruvate reacts with coenzyme. Eenyuun nu hafe jennee dura pyruvate dhumarra arganne glycolysis irra dhumarra kan nuti arganne pyruvate. So this pyruvate reacts with coenzyme A to form carbon 2 molecule. Abbaa kaarbonii lama. Pyruvate abbaa kaarbonii sadiiti isarraa eenyuun arganne jechuudha. Acetyl coenzyme A kan jennu abbaa kaarbonii lama acetyl coenzyme A kan jedhu argannaa jechuudha. Hint. Coenzyme A is derived from vitamin B pantothenic acid which is needed for respiration. Coenzyme A ni eessarraa derived ta'e vitamin B pantothenic acid kan jedhamu irraati. This is not so much important, but you must know that pyruvate reacts with coenzyme A to form carbon 2 molecule acetyl coenzyme A. As keessatti molecules nuti dhumarra ittiin hafnu eenyudha? Acetyl coenzyme A dha jechuudha.
two main reactions takes place in link reaction. Link reaction keetti reaction yookaan main reaction gurguddaa lamatu geggeeffama. The first one dehydrogenation, the second one decarboxylation. Dehydrogenation is hydrogen is lost from a molecule and reduced NAD formed. Hydrogeniin moolaakiilii irraa gadhiifamee maaltu uumamaadha? Reduced NADiitu uumamaa jedha. The second main reaction is decarboxylation jechuun immoo a carbon atom is lost in form of carbon dioxide. You see, bifa carbon dioxideetiin carboniin maal ta'a? Lost ta'a jechuudha. Hin ba'a jechuudha. So isaan kun lamaan isteejii gurguddaa link reaction keessatti raawwataman. In the product of this reaction, Krebs no link reaction keessatti in the product eenyudha? 2 molecule of carbon dioxide moleculee lama 2 acetyl coenzyme E moleculee abbaa kaarbenii lama and 2 molecule of reduced NAD isaan kana sadantu uumamaa jechuudha. Don't forget no ATP in the link reaction. ATP'n link reaction keessatti hin oomishamu. Ishee kana dagatina. Kan biraa wanti isin link reaction keessatti beekuu qabdan carbon dioxidein kan inni oomishamu inni tokko eenyu keessattidha? Link reaction keessatti. Glycolysis keessatti carbon dioxidein hin oomishamu jechuudha. Kanadha. The third stage is Krebs cycle kan jennu. Krebs cycle maqaa biraa qaba. Citric acid cycle jechuu dandeenya. Akkasumas tricarboxylic acid jechuu dandeenya. Tricarboxylic acid. Tricarboxylic acidiin maqaa citric acidiiti. Okay. So Krebs cycle. It takes place in fluid matrix of mitochondria and the aerobic process. Like to what? Like to link reaction. Akkuma link reaction kunis eessa keessatti raawwata? Fluid matrix of mitochondria. Fluid matrix of mitochondria keessatti aerobic processiidhaan raawwata jechuudha Krebs cycle. In all glycolysis keessatti link reaction and Krebs cycle sadan isaanii keessatti hydrogen atom transfer to NAD and fad molecules. Hydrogen atomiin eenyutti darba? NAD fi fad molecule'itti darba. Jarreen kun coenzyme hydrogenii fudhachuu danda'an jenneerra. So what happens in the Krebs cycle? Krebs cycle keessatti maaltu ta'a? Kan nuti arganne link reaction irraa abbaa kaarbenii lama acetyl coenzyme A kan jennu. 2 carbon group acetyl coenzyme A. Isatu nu hafee jenneera. So inni kun as dhufee Krebs cycle kee dhufee 2 carbon group acetyl coenzyme A reacts with the 4 carbon compound oxaloacetate. Abbaa kaarbenii afurii maal jedhamee kan beekamu oxaloacetate kan jedhamu faana maal ta'a? Wal nyaata. To form a 6 carbon compound called citrate. Abbaa kaarbenii 6 uumuudhaaf jechuudha. Look, acetyl coenzyme A eenyu faana plus eenyu faana wal nyaata? Abbaa kaarbenii afurii oxaloacetate kan jedhamu faana wal nyaateetu maal nuu kenna? Abbaa kaarbenii 6 citrate kan jedhamu nuuf kennaa jechuudha. This is the first process. So citratein kun abbaa kaarbenii 6. Citrate decarboxylated to form a 5 carbon compound isocitrate and carbon dioxide. Maaltu ta'a as keessatti? Citratein abbaan kaarbenii 6 kuni decarboxylate ta'a. Kaarboonii maal goona? Irraa gaafa lost goonu decarboxylate gaafa goonu abbaa kaarbenii 5 5 carbon compound isocitrate kan jennutu uumamaa jechuudha. Isocitrate fi kaarbeniin tokko erga lost irraa ta'e dhufeetu carbon dioxide uumaa jechuudha. So 5 carbon compound arganneerra 5 carbon compound further decarboxylated. Innis ammas maal ta'a? Decarboxylated ta'a. To format a 4 carbon compound and carbon dioxide ATP molecule by substrate level phosphorylation. Ammas asittis substrate level phosphorylation idhaan ATP ni uumamaa jechuudha. Eenyurraa? Abbaa kaarbenii 5 decarboxylate gaafa goonu. 4 carbon compound regenerate the original 4 carbon compound oxaloacetate and begin
reacting with another molecule of acetyl coenzyme. Amma abbaa shanis decarboxylate gaafa goon meeqatti hafne abbaa kaarbanii afurii. Abbaan kaarbanii afurii kuni original 4 carbon compound isa oxaloacetate sanatti of deebiseetu acetyl coenzyme kan biraa eeggata jechuudha. So what is the end product of Krebs cycle after regeneration? Regeneration booddee Krebs cycle keessatti maaltu uumamaa jedha yookaan immoo end product in Krebs cycle maalidha? End of Krebs cycle as regeneration is 6 reduced nadiitu uumama. 6 reduced nadiin in uumama. Eshi 4 carbon dioxide carbonii afur no carbon dioxide meeqa afurtu uumama. 2 ATP molecules produced by substrate level phosphorylation. ATP molecule meeqa lamatu uumama. 2 ATP molecules produced by substrate level phosphorylation and 2 reduced fat. Reduced fat ini ishee kana jechuudha. 2 reduced fat in uumamaa jechuudha. Molecule reduced fat meeqa lamatu uumamaa jechuudha. As keessatti kan dagachuu hin qabne Krebs cycle gaafa jennu cycling kun lama. Cycle tokkoon jechuun 6 reduced nad kan jenne kun cycle lamaan. Cycle tokkoon 3 reduced nad 3tu uumama. 4 carbon dioxide kan jenne cycle tokkoon yoo ta'e carbon dioxide meeqa lamatu uumama. 2 ATP kan jennu ATP meeqa ATP tokkotu uumama cycle tokkoon yoo ta'e. 2 reduced fat kan jennu fat meeqa molecule tokko qofaatu uumamaa jechuudha. Garuu generally yoo ilaalle isaan kanaa jechuudha. 6 reduced nad 4 carbon dioxide 2 ATP molecule 2 reduced fatiitu uumamaa jechuudha. So a summary of the overall reaction of the Krebs cycle kan jedhu ishee kana ilaala. Let's see electron transport chain and chemiosmosis. This is the best one. Define and explain how these two reactions takes place. Together makes up oxidative level phosphorylation. Isaan kun lamaan isaaniiyyuu walitti maal hojjetudha? Oxidative level phosphorylation. Asitti maal jennee fakkeenyaaf 2 ATP molecules produced by substrate level inni kun garuu lamaan isaa oxidation level phosphorylation dha jechuudha. So it is an aerobic process. Aerobic dha kunis oxygenii barbaada jechuudha. Involving ATP synthase enzyme. Kana kan adda isa godhu maalidha? Enzyme ATP synthase jedhamu fayyada. Involving ATP synthase enzyme. It takes place in mitochondrial inner membrane cristae. You see, it takes place in mitochondrial inner membrane cristae. Dura maal jenne step ni jalqaba glycolysin maal keessatti raawwatama? Cytoplasma keessatti raawwatama. Step inni lammata link reaction fi inni sadaffaa immoo Krebs cycle kan jennu eessatti raawwatu? Fluid matrix of mitochondria keessatti raawwatu. Inni kun immoo inni dhumaa eessatti raawwata? Inner membrane of cristae mitochondrial dhumatee mitochondrial keessa ta'etu garuu inner membrane of cristae keessadha jechuudha kan inni raawwatu. So the following events takes place in cristae. Cristae keessatti kanneen armaan gadii eventiin kanaan gadii ni raawwatu. Hydrogen atoms carried by dura maal hojjechaa turre? Fakkeenyaaf Krebs cycle keessatti asitti yoo ilaalle 6 reduced nad kan jenne reduced nadiin akkasidha jenne formulaan isaa nad H plus so 6 reduced nadiin oomishameeraan. Isaan kun iddoo step 3 irraa walitti dhufanii reduced hydrogen reduced nadii fi reduced fadiin kun hydrogen atomii qabatanii jiru. Isaan kun hydrogen atomii qabatanii jiru. So hydrogeniin kun released ergatee and split into protons and electrons. Released ta'eetu isaan kanarraa reduced nadii fi reduced fadii irraa adda baheetu protonii fi electronii uumaa jedha. So the electrons pass along electron carriers from one carrier to next that form electron transport chain. Electroniin asitti
reduced naadii fi faadii irraa arganne kuni hydrogenicha irraa arganne kuni maal ta'a electron carrier keessa pass along electron carrier keessa darbeetu carrier isa tokkorraa carrier isa tokkotti carrier isa tokkorraa carrier isa tokkotti ce'aa jechuudha. So isa kanatu maal uuma jedha electron transport chain etc jechuun electron transport chain uumaa electron transport chain jechuun maal jechuudha electronii transport gaafatu chain inni uumu chain inni uumu jechuudha chain inni uumu. So the electrons pass along electron carriers from one carrier to the next that fall electron transport chain. They lose energy and they pass from one carrier to next. Electron carrier isa tokkorraa isa tokkotti yeroo darban maal gochaa deemu energy gadhiisaa deemu. They lose energy. So where energy lost energy gaafa gadhiifamu mod energy lost is used to empower the pump. Pumpii protonii pump godhu maal godha empower godha jechuudha. Energy kennaafi jechuudha. So energy lost is used to empower the pump. Makes the process more energetic jechuudha. From mitochondrial matrix into the intermembrane space. Mitochondrial matrix irraa gara crystate yookaan immoo gara intermembraneetti maal godha kan pump godhu energy kennaa jechuudha. So 3 molecules that act as electron carriers in the electron transport chain. Electron transport chain keessatti akka electron carrier kan tajaajilan molecules sadiitu jiru jechuudha. The first one reduced NAD dehydrogenase, also a proton pump dha. Reduced NAD dehydrogenase kan jennu proton pump das electron carrier das. Ubiquinone kan jennu immoo it is also a proton pump, it is also electron carrier. Cytochrome kan jennu immoo proteins that contain iron. Don't forget this one. This is the 3 electron carrier in electron transport chain. Cytochrome maadha proteinii iron of keessa qabudha jechuudha. Okay, where reduced NAD is dehydrogenated, where reduced NAD is dehydrogenated by the NAD dehydrogenase complex, reduced fat is dehydrogenated by ubiquinone. Reduced NAD in kan dehydrogenated ta'u eenyudha NAD dehydrogenase complex dhaan. Reduced fat in immoo kan dehydrogenated ta'u eenyudhaan ubiquinone dhaanii jechuudha. So at the end of electron transport chain, electrons combine with protons and with oxygen to form molecules of water. You see this one? Dhumarraa jedha. Dhumarra at the end of electron transport chain. Electrons combine with protons. Electronii fi protonii walitti qabamaniitu and with oxygen. Oxygenii faana walitti dhufanii maal uumudha? Bishaan uumuu jechuudha. Bishaan kan inni uumamu steppii kana keessatti. Oxygeniin utuu hin jiru ta'eeti bishaan uumuu hin danda'u. So oxygeniin kan inni barbaachisu respiration keessatti kanaafidha jechuudha. Okay. 4 electron plus 4 hydrogen plus oxygen gives 22. Oxygen is termed as the terminal electron acceptor of chain. The terminal electron acceptor of the chain. Ishee kana hin dagatina. Terminal electron acceptor in eenyudha jedhee yoo gaafate eenyudha oxygenidha jechuudha. Oxygen is terminal electron acceptor. Electron isheedhuma kan fudhatu jechuudha. Because of the action of the proton pumps, sababa proton pumpii gochaa isaaniitti protons accumulate in the intermembrane space, creating a higher concentration there than in the matrix. Proton pumpiin kan inni protonii pump godhu eessaati innirra isa alaarraa gara keessaatti gara inner matrixiitidha. So gaafa inni pump godhu maal ta'a protoniin keessatti hin kuufamaa jechuudha. Higher concentrationin gara keessaatti ta'a. This proton gradient results in protons diffusing through the ATP synthase. Garaagarummaan protonii kana proton gradientiin kun maal ta'a? Protoniin ATP synthase keessa akka inni maal ta'u diffuse godhu akka inni diffuse godhu gargaaraa jechuudha. Dhiibbaa uumaa jechuudha. This makes kun immoo ATP synthesis rotor spin kan jedhamu jira. Spinning jira. So this makes rotor spin of synthase. Rotorii san akka inni naanna'u godheetu produce ATP from ADP and inorganic phosphate phosphorylation. So kun immoo dhaqee spinii sana rotorii sana erga spin godheeti ATP'n ADP fi
inorganic phosphate irraa akka inni uumamu taasisaa jechuudha. So what mean chemiosmosis? Chemiosmosis jechuun maal jechuudha? Chemiosmosis is diffusing of hydrogen ions through the ATP synthesis. ATP synthesis keessa hydrogen ioniin yookaan immoo prootoniin diffuse gaafa ta'u chemiosmosis jennaanii jechuudha isa kana. The oxidation of one reduced NAD molecules reduced moleculein naadiin tokko kana jechuun looks this one one molecule of reduced NAD. One molecule of reduced NAD. The oxidation of one of reduced NAD molecule results in 6 protons passing through ATP synthesis. ATP synthesis yookaan enzyme sana keessa protoniin 6 akka darbu godha. Kun immoo maal godha? So this leads to the synthesis of 3 ATP molecule. ATP meeqatu oomishama jechuudha? ATP molecule sadiitu oomishama jechuudha. Eenyurraa? Reduced NAD irra. So one reduced NAD pump 6 protonii 6tu pump ta'a. So 3 ATP molecule kan oomishamu jechuudha. The oxidation of one reduced fat results in 4 protons passing through ATP synthesis and leads to the synthesis of 2 ATP molecules. Gaafa reduced fat tokko oxidized goonu protoniin pump ta'u meeqadha? 4. ATP nuti argannu immoo meeqa? 2dha jechuudha. So don't forget this one. Okay, a summary of overall reaction of electron transport chain. Maal arganna? 6 reduced NAD from Krebs cycle irraa arganneerra, 2 reduced NAD from glycolysis, 2 reduced fat from Krebs cycle, 30 ADP plus 30 inorganic phosphate, 2 ATP used in proton pump. So generally kanarraa kana nuti argannu meeqadha? 36 ATP plus 8 NAD plus 2 fat. Kana jechuun ATP meeqa arganne jechuudha? 36 arganne jechuudha. Kanaafidha aeroobikii keessatti OLP oxidation level phosphorylation kan jennu meeqadha? 36 ATP kan nuti arganne. Kun oxygen required. Warreen substrate level phosphorylation irraa moo meeqa arganna? Isaan oxygeniin barbaanne irraa jechuudha. The actual yield is about 36 molecules of ATP per molecule of glucose. So stage kanarraa walumaa galatti glukoosii tokkitti irraa energy ATP meeqa arganne? 36 molecules of ATP arganne jechuudha. Okay, the production of ATP during the aerobic respiration of glucose amma ilaalle. The summary equation for aerobic respiration is this one. Glucosein maal ta'a? Glucosein oxygenii faana walitti makameetu maaltu kennama? Bishaanii fi carbon dioxide then energy release. Oxygeniin kun maaliif akka isheen barbaachistu electron transport chain keessatti ilaalleera. It is electron terminal acceptor dha jechuudha. This is our today's lesson. Next we will continue the next part, which is respirometer, starting from respirator. Don't forget to subscribe our channel and share to your friends. Thank you.